A hearty good morning, ladies and gentlemen. I would like to inform you all that our chief guest, respected Education Secretary, Ministry of Education, Science and Technology, and Chairperson of the Board of Trustees, Mr. Yadav Prasad Koirala, has arrived at the venue. I request all of you to kindly rise up for the national anthem.
भूमि शांति भूमि पहाड़ी माला अखंड प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छत्तीसगढ अग्रगामी राष्ट्र जय जय नेपाल। Namaste and welcome to Budhanilkantha School. Respected Education Secretary of Ministry of Education, Science and Technology and Chairperson of the Board of Trustees of Budhanilkantha School, Mr. Yadav Prasad Koyala. Respected Joint Secretary of Ministry of Education, Science and Technology and Chairperson of the School Management Committee, Mr. Deepak Sarma. Members of the Board of Trustees, School Management Committee, FOBs, SEPs, the Principal, Vice Principals, CEO, former principals, and other dignitaries. We welcome you all to celebrate the inauguration of Golden Jubilee year of the school. I, 3191 Sanskriti, and I, 3153 person, will be your MCs for the day. It is a matter of great pride and joy for all of us to be gathered here, despite inconveniences due to the pandemic, for the celebration of our Golden Jubilee year, the 50th year of Budhanilkantha School. Budhanilkantha School holds a very special place in all of our hearts. We have studied here, lived here, worked here, we have served here. And it gives us immense pleasure today to inform you that years of countless accomplishments and successful administration has finally culminated into this very day. The ground of Budhanilkantha School is not only filled with students, but also the immense ability to showcase a replica of mini Nepal in every aspect. To present you with a glimpse of our country's vast culture, and to begin this grand celebration, welcome you all to dance performed by our senior girls.
Thank you for the wonderful performance. Now, we would like to call 7020 Dikshita to present us a song written by Kuddabir Rama and music composed by our music teacher, Mr. D.P. Chapagai. गरिब पनि धनी हुन्छ मूर्ख पनि जन्ते गरिब पनि धनी हुन्छ मूर्ख पनि जन्ते ज्ञान मात्रै कसी हुन्छ सुख र छन्ते ज्ञान मात्रै कसी हुन्छ सुख र छन्ते हेर्नुहुन्न कसैलाई बाहिरी रूपमा हेरी मान्छे चिन्नु पर्छ सधैँ उसैलाई देहोरी हेर्नुहुन्न कसैलाई बाहिरी रूपमा हेरी मान्छे चिन्नु पर्छ सधैँ उसैलाई देहोरी विद्या बुद्धि ज्ञानले मान्छे हुन्छ ठुलो विद्या बुद्धि ज्ञानले मान्छे हुन्छ ठुलो सागर सधैँ उस्तै हुन्छ र सुन्छ ठुलो सागर सधैँ उस्तै हुन्छ र सुन्छ ठुलो ज्ञानी मान्छे पूज्य बन्छ जताततै हेरेर अहङ्कारी शिक्षा हुन्छ संसारमा घेर ज्ञानी मान्छे पूज्य बन्छ जताततै हेरेर अहङ्कारी शिक्षा हुन्छ संसारमा घेर सज्जनलाई रुचाउँछन् सबै क्रिया खान्छन् सज्जनलाई रुचाउँछन् सबै क्रिया खान्छन् घमण्ड गर्नेहरू सधैँ धोका खान्छन् घमण्ड गर्नेहरू सधैँ धोका खान्छन् गरिब पनि धनी हुन्छ मूर्ख पनि जन्ते गरिब पनि धनी हुन्छ मूर्ख पनि जन्ते ज्ञान मात्रै कसी हुन्छ सुख र छन्ते 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 Thank you, Vaini, for your beautiful performance. To mark the official commencement of our Golden Jubilee year, it is my honor to request today's chief guest, respected Education Secretary of the Ministry of Education, Science and Technology, Mr. Yadav Prasad Koirala, escorted by members of the BOT, SMC and SMT
to kindly proceed to the gate for the inauguration of our newly constructed reception building.
Alligator देखिरहेको छ अझै ठिक छ अझैको भन्नु ठिक छ एकदम ठिक छ अझै अलिक क्लियर देखियो सर Oh, complete power. Oh, Welcome back to the hall, respected dignitaries. Moving on, we would now like to invite on stage the chairperson of today's program, respected Joint Secretary of the Ministry of Education, Science and Technology, and chairperson of the School Management Committee, Mr. Deepak Sharma. The chief guest of the day, respected Education Secretary of the Ministry of Education, Science and Technology, and chairperson of the Board of Trustees, Mr. Yadav Prasad Koyala. The principal of Budhanilkantha School, Mr. Homnath Acharya. Former Education Secretary of the Ministry of Education, Science and Technology, and former chairperson of the Board of Trustees, Mr. Mahesh Prasad Dahal. Joint Secretary of Ministry of Finance, a member of the Board of Trustees and School Management Committee, Mr. Lakshmi Prasad Nirola. The Mayor of Budhanilkantha Municipality and member of the Board of Trustees, Mr. Uddhav Khare. The Chairperson of Forbes and member of Board of Trustees, Professor Dr. Bhupendra Kumar Basne. Subs representative to the Board of Trustees, Mr. Bimal Khadka. Chief of Education Development and Coordination Unit Kathmandu, and member of the School Management Committee, Mr. Nandalal Paudel. The Vice Chairperson of Forbes and member of the School Management Committee, Mr. Mangesh Thapa.
Teachers representative to the School Management Committee, Mr. Prem Narayan Bhushal. President of SEPS and member of the School Management Committee, Mr. Hemendra Bora. Former member of the Board of Trustees, Mr. Prajesh Thapa. Ex-President of SEPS and former member of the School Management Committee, Mr. Rashtra Bhushan Khadka. Former Principal of Budhanilkantha School, Mr. Narayan Prasad Sharma. Former Principal of Budhanilkantha School, Mr. Keshav Bahadur Kulal. Chief of Education Department, Budhanilkantha Municipality, Mr. Lalit Bikram Singh. Co-convener of the inauguration ceremony of the Golden Jubilee year, Mr. Adiram Kesi. The Vice Principals of Budhanilkantha School, Mr. Deepak Kayastha and Mrs. Timila Shakya Acharya. Chief Administrative Officer of Budhanilkantha School, Mr. Kashi Ram Sharma. We would like to request the school captain 3002 Pallavi and school prefect 3082 Sanjog to welcome the dignitaries on stage by offering a khala. Thank you, Pallavi and Sanjog. We would like to request our chief guest, respected Education Secretary of the Ministry of Education, Science and Technology, Mr. Yadav Prasad Koirala, to mark the inauguration of our opening of our Golden Jubilee by lighting the banners.
the chairperson of today's program, respected Joint Secretary, Ministry of Education, Science and Technology, and chairperson of School Management Committee, Budhanilkantha School, Mr. Deepak Sharma. The chief guest, respected Education Secretary, Ministry of Education, Science and Technology, and chairperson of Board of Trustees, Mr. Yadav Prasad Koirala. Former chairperson of BOT, respected Mahesh Prasad Dahal sir, members of BOT and SMC, former members of BOT and SMC, former principals of Budhanilkantha School, Mr. N.P. Sharma and Mr. Kesar Kulal, other distinguished guests on the dais, members of Forbes and SEF's Executive Committee, members of SMT, faculties, staff, alumni, parents, and my dear ever-loving students present at this historic event and watching the program live via Zoom, Facebook, and our YouTube channel to mark 50th anniversary of Budhanilkantha School. Today, I feel really delighted to welcome our chief guest, respected Yadav Prasad Koirala sir, and express my deep gratitude for inaugurating reception building at the main gate of the school. Respected chief guest, your presence in today's program and your kind support has encouraged and energized Budhanilkantha School family to lead the school further through rebranding and redefining its mission, vision, and goals. Budhanilkantha School, established as a dream plan of the then late King Mahendra in 2028 BS, has now completed its 49 years of with a great reputation as the national school and center of excellence. The seed sown by late King Birendra has now germinated into a fully grown tree in the sector of quality education. Now, the school is gearing up to mark its 50th anniversary. A school is much more than just buildings and its other physical infrastructures. Just a body has a soul. A school has its people, and without their contribution and passion, it is just a cell. It is a pleasure to have all of you join today to share in the joy of togetherness and to celebrate 50 wonderful years of our school's existence, and also celebration of opening of 50th anniversary of the school is itself a great achievement, and this would not have been possible without untiring effort and relentless contribution of our seniors and past generations. I express my deep gratitude and pay tribute to the then royal family of Nepal, especially the then King Mahendra and Birendra, for bringing the ideas and philosophy of Budhanilkantha School, and the royal family of Britain for their enormous support to materialize the idea of establishing the residential system. Budhanilkantha School was led by British headmasters until 1994. I take this opportunity to thank 5 British headmasters, Mr. Peter J. Wakeman, Mr. Ken Jones, Mr. J. D. Tyson, late Brian M. Gardner, and Mr. Tom Thomas, who took a lead to frame the school into an epitome of quality education and center of excellence. After British management handed over the school to Nepalese management in 1994, Mr. Satyanarayana Rajbhandari, Mr. Narayan Prasad Sharma, and Mr. Kesar Kulal took a leading role. So I'm really honored to have them here on the stage today. They took a leading role as the principals of the school, and they added value to the ethos, philosophy, and quality education and excellence of the school, even during difficult times. I express my warm gratitude to all 3 wonderful leaders for their amazing contribution. Truly speaking, their role has made BNKS what it is now. Similarly, on this auspicious occasion,
I express my sincere appreciation to all the chairpersons and members of Board of Governors, Board of Trustees, School Management Committee, Ministry of Education, Ministry of Finance, chairpersons and members of FORS and SEP's Executive Committee, dedicated teaching and non-teaching staff, parents, our alumni, and all our well-wishers for their active and meaningful contribution to shape the school in the present form and maintain its legacy. Now, let me highlight the progresses being made in different areas of the school in the last 2 academic years. Academic enhancement. Budhanilkantha School has been awarded with the National ICT Award on Digital Education in 2020 for its excellent effort in promoting digital education by conducting outstanding online classes immediately after the outbreak of COVID-19 pandemic. The support given to the teaching faculties with laptops, pen tabs, and ICT-based orientation and training has contributed remarkably for digital transformation of our faculties and our teaching learning practices. Thanks go to FORS, SEPS, and BNK's Endowment Fund for all the support they have extended in our endeavors. There is a noticeable improvement in the result of CIE board exams that took place in last October-November. CIE AS level result of English language is one of the best results in the history of the school. Thanks go to all passionate teachers who have prepared the students for impressive results even in this pandemic situation. The school administration has left no stone unturned to achieve excellence in the academic standard of our students and the school. As a part of STEM education, we have started Makerspace with the financial support from the Ministry of Education under President Education Reform Program and technical support of National Innovation Center Kirtipur and Karkhana Nepal, where students are involved in robotics, Arduino programming, and coding classes, along with the project-based learning. This has become a platform for teaching staff to for quality and excellence. Faculties have been involved in excellent research, and by the end of this Golden Jubilee year, we are planning to publish a journal containing research papers of our faculties. Guidance counseling has been the topmost priority of the school at the moment. So university placement of our students has been really impressive. I'm happy to announce here that SEP support team has provided huge support in providing career guidance to our senior students who are opting to apply to different universities of the world. We are in a mission to set up a digital devices in our classrooms and convert our classrooms into a digital classrooms in near future. We are working for this. English language lab and mathematics lab have been set up in this academic year. This has made our teaching learning activity more innovative and based on practical approach. Professional development of our teaching faculty and staff have been our main priority, and each academic department is conducting professional development workshops from this academic year. Soft skills and leadership trainings to our students with required skills and leadership quality. Students are now involved, which constitutes vegetable farming area, fruits garden, cardamom garden, coffee garden, livestock area, and so on. This has contributed immensely to develop producer and entrepreneur mindset in our students rather than simply becoming a consumer. Frankly speaking, Knowledge Park at our school is the role model vocational learning center of the country and has become center of attraction for many educators and visitors.
We have brought some reforms in our administration as well. School management software has been implemented in different teaching and administrative departments. This has made results, billing, and other administrative work easier, systematic, and digitalized. Terms of references for different posts and responsibilities have been reviewed, and post holders and faculties have been made more accountable, more responsible towards their responsibilities. Physical master plan of Budhanilkantha School is now complete. We are now initiating our development programs and new constructions as per our physical master plan. Internal control system has been strengthened through the implementation of financial work procedure regulations approved by BOT and SMC. We have adopted annual performance evaluation system of our teaching as well as non-teaching staff as per our staff rules. Construction of this session building at the main entrance is now completed. It has now come to an operation. Construction of staff flat building and Gauri Base Annex has been completed. We have brought them in operation. We have initiated the construction of Golden Jubilee Park. It's for its master plan. Handwash station outside the dining hall area has been set up. Students have now started consuming fresh vegetables produced in our horticulture farm by their own involvement. So production of some of the vegetables is almost sufficient to meet the requirement of our dining hall. This has made additional benefits to the health of our students with the use of unused land of the school. Electric heating system have been installed in solar boilers in all the houses in order to provide hot water to the students mainly during winter season. CCTV cameras have been installed in the sensitive places in order to strengthen security system and ensure safety of our students. Construction of new multi-purpose assembly hall which can accommodate about 2,000 individuals is a mega project of the school on the auspicious occasion of Golden Jubilee year. Construction work is going on rapidly. The first phase of construction work will be completed within a year from now. Finally, I'd like to thank Chairperson of BOT, respected Yadav Prasad Koirala sir, Chairperson of SMC, respected Deepak Sharma sir, members of BOT and SMC, FORS and SEPs for actively being involved in decision making, policy setting, and providing genuine guidance and suggestions to the school administration. Thank you all for watching this program live. Thank you so much. Thank you, sir. May I now request the President of SEPS, Mr. Hemendra Bogla, to please say a few words. Respected chief guests, members of BOT, SMC, FORBS, past principals, teachers, staff, students, and the alumni. Budhanilkantha School was founded with a very progressive idea of giving equal access to students from all across Nepal and from all economic and social strata. For a very long time, Budhanilkantha was undoubtedly the best school in Nepal. It attracted the best and the brightest students and teachers. I was lucky enough to be in grade 3 in 1981 when it was turned for Darchula to welcome the selection team from Budhanilkantha. My parents sacrificed a lot to pay for fees to put me through the A-levels, but it was all worth it. Like mine, Budhanilkantha has deeply impacted many lives. The friendships forged inside the school have only deepened outside,
and the camaraderie among the alums has expanded. Until now, 42 batches have completed grade 10 from here, and there are now over 4,800 alumni spread all across Nepal and the world, engaged in diverse fields and contributing at the local, national, and even global level. I'll give you an example from my batch, the 9th batch. There were 100 students, 25 scholarship students from Sudur and Madhya Paschim. We have now 6 doctors, 6 are in the development sector, 14 in education sector, 20 in engineering and IT field, 4 in government services, 1 politician, 1 lawyer, 3 PhDs, and of the living 95, 45 are currently in Kathmandu Valley, 32 live abroad, and 28 started their own businesses and have created more than 1,200 jobs. Now, this is just an example from our batch, but I'm sure it's similar in other batches as well. Now, as we enter the 50th year of the school and celebrate our successes, let's also look inward and see where we stand today. After 30 years of co-ed, are our girls getting equal opportunities and equal access to resources as the boys? Are teachers and staff getting the best training? Are we doing enough to attract the brightest and the most deserving students for the scholarship program? Are we really engaged with the local community? Should we just be satisfied with masking our surnames, or should we be celebrating the diversity, the different backgrounds, and learn from each other? Now, is it now time to stop taking funds from the government for the scholarship program and maybe look for our own resources? I believe we can truly be the center of excellence and lead in all fronts: academic, sports, sustainability, leadership, entrepreneurship, social justice. But for that, all the stakeholders need to come together and work together and deliberately and consistently work and make difficult and bold decisions, keeping at the center the interest of students and the school. Now, we the alumni may have different views, but what we are dead sure about is our love for the school. SEBS and the alumni, all the alumni, are very eager and ready to contribute in all possible ways to make this school once again the best school in Nepal. Thank you. Thank you, sir, for inspiring us with your words. Next, I'd like to request the chairperson of Forbes, Professor Dr. Bhupendra Kumar Basnet, to say a few words. Namaskar. As a grace
गोल्डन जुबली प्रोग्रामका अध्यक्ष, स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थियो, प्रमुख अतिथि थियो, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर थियो, प्रिन्सिपल सर, ड्यासमा आसीन पूर्व प्रिन्सिपलज्यूहरू, सेप्स, फोप्सका पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित फोप्सका पदाधिकारी साथीहरू, स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल, टिचिङ नन टिचिङ स्टाफ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज यो स्कुलको 50 वर्ष पुरा भएको छ। यो स्कुल मात्र होइन, नेपालको लागि एउटा इतिहास हो, गर्वको स्कुल हो, किनकि यो स्कुल अरू स्कुल भन्दा टोटल्ली डिफरेन्ट किसिमले स्थापना भएको हो। यसमा देशभरिका विद्यार्थीहरूलाई छानेर ल्याएर पढाएर एउटा विशिष्ट एजुकेसन सुरु भएको थियो र यो 50 वर्ष आज पुरा गरेको छ। यहाँबाट थुप्रै ब्युरोक्रेट, प्रोफेसनल्स, डिफरेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरू जन्मिनु भएको छ, पोलिटिसियन जन्मिनु भएको छ। यो स्कुलको जुन विशिष्ट पहिचान हो त्यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि फैलिएको छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि मैले अघि पनि भन्दै थिएँ बाटोमा साथीहरूसँग, यो स्कुल एउटा विशेष स्कुल, यति इतिहास बोकेको स्कुल, यसले यति धेरै कन्ट्रिब्युसन गरेको छ एकाडेमिक फिल्डमा, तर पनि आजको दिनमा बुढानीलकण्ठ स्कुल पहिले जस्तो छैन कि के हो भन्ने एउटा क्वेसन छ। अब म के भन्छु भने यो 50 वर्ष मनाउँदै गर्दा यसले जुन विशिष्टता पहिचान जे बोकेर आछ आजसम्म यहाँ पुगेको छ, यो 50 वर्षको गोल्डन जुबली सेलिब्रेसन मनाउँदै गर्दा यो स्कुल चाहिँ हिजो भन्दा आज राम्रो छ, राम्रो भएको छ र यसले दिने एजुकेसन गुणस्तरीय छ, विश्वमा बित्छ भन्ने चाहिँ बनोस् भन्ने पनि मेरो शुभकामना अपेक्षा पनि यहाँ व्यक्त गर्छु। यो स्कुलको 50 वर्ष पहिले जुन किसिमको एउटा विद्यार्थीहरू ल्याउने, पढाउने, गराउने हिसाबले इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो, त्यो 50 वर्ष पुरानो भइसक्यो। यो हल नै 50 वर्ष भयो होला अथवा केही पुरानो होला। स्कुलका भौतिक पूर्वाधार खास गरी होस्टलहरू धेरै पुराना भइसकेका छन्। यो कुरालाई पनि अब स्कुल म्यानेजमेन्टले खास गरी यहाँ प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ, शिक्षा सचिवज्यू हुनुहुन्छ, विशेष यो सरकारको अनुदानमा नै धेरै कुराहरू भएको छ। उहाँसँग विनम्र अनुरोध पनि गर्छु कि यो स्कुलको लागि स्तरोन्नति गर्न के विशेष किसिमको योजना स्कुल म्यानेजमेन्टले र गभर्नमेन्टले पनि सोच्ने बेला आछ। भर्खरै यो सेप्स, फोप्स, स्कुल म्यानेजमेन्ट गभर्नमेन्टकै पहलमा एउटा ठुलो यसको सब्स्टिट्युटमा अडिटोरियम प्रोजेक्ट अगाडि बढेको छ। त्यो प्रोजेक्टको साथसाथै अब स्कुलका पुराना भएका यो हस्टलहरू खास गरी त्यसलाई रिनोभेट गर्न, पुरै रिप्लेस गर्नुपर्ने पनि अवस्थाहरू देखिएका छन्। भौतिक पूर्वाधारका पार्टमा पनि स्कुल म्यानेजमेन्टले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। अब खास गरी स्कुलको पहिचान नै एकाडेमिक्स हो। अघि पनि मैले अलिकति राखिसकेँ, एकाडेमिक्समा यसले जे पहिचान बनाएको थियो त्यो पहिचान केही खस्किएको भन्ने जुन बाहिर आछ त्यो खस्किएको होइन, त्यो भन्दा राम्रो बनेको छ भन्ने पहिचान पक्कै बनाउनु पर्छ। त्यो बनाउनलाई म्यानेजमेन्ट यहाँ उपस्थित म सम्पूर्ण टिचिङ नन टिचिङ स्टाफहरुसँग पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, त्यो जे कुरा सुनिन्छ त्यो चाहिँ इम्प्रुभ हुनुपर्छ र इम्प्रुभ हुन जरुरी छ जस्तो पनि लाग्छ। अन्त्यमा यो स्कुलको 50औं वर्षमा जुन गोल्डन जुबली सेलिब्रेसन सुरु भयो, यो अझै 1 वर्ष विभिन्न प्रोग्रामका साथ मनाइन्छ। त्यो प्रोग्रामको मुख्य उद्देश्य नै यो स्कुलको एकाडेमिक्स आजको दिनभन्दा पक्कै पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ, राम्रो बनाउनु पर्छ र यसलाई हिजोको भन्दा आजको दिनमा राम्रो छ भन्ने सन्देश जानुपर्छ भन्ने शुभकामना अपेक्षा सहित यो मेरो छोटो यो गोल्डन जुबली सेलिब्रेसनको सुरुवातको शुभकामना सन्देश सहित मेरो छोटो मन्तव्य पूरा गर्छु। धन्यवाद।
Thank you, sir, for motivating us with your words. Now, we move on to that part of the program where we felicitate honorable members of our school. For this, we hand over the mic to our vice principals, Mrs. Timina Shakya Acharya and Mr. Deepak Kayastha, and I would like to request our chief guest to kindly do the honors. Thank you. Good afternoon, everyone. We begin by felicitating former members of Board of Trustee and School Management Committee. Mr. Ram Prasad Kapadia, former Chairperson, Board of Trustee, he is not present here. He will be receiving his award later. Mr. Pradesh Vikram Thapa, former member, Board of Trustee. Mr. Mahesh Prasad Dahal, former Chairperson, Board of Trustee. Mr. Krishna Prasad Kafri, former Chairperson, School Management Committee. He is not present here today. He will receive his award later on. Mr. Rashtra Bhushan Kharga, former member, School Management Committee. He is also not present today. He will receive his award later on. Mr. Dhaniram Sharma, former member, Board of Trustee and School Management Committee. He is also not present here today. He will be receiving his award later on. Now we move on to felicitate those members of staff who have either retired or resigned in the past 2 years. First, we have got Mr. Kesar Bahadur Kulal, former principal, Budhanilkantha School. Mrs. Soni sister, teacher, Budhanilkantha School. Mr. Lal Bahadur, teacher, Budhanilkantha School. He is not present here today. He will receive his award later on. Mr. Haswin Nirola sir, please come to the stage. Mr. Kesar Thapuri, staff, Budhanilkantha School.
He is not present there. Mr. Budhanilkantha, staff, Budhanilkantha School. Mrs. Kansi Kesi, staff, Budhanilkantha School. Mr. Chandra Bahadur Kargi, staff, Budhanilkantha School. Mr. Shukala Kode, staff, Budhanilkantha School. Mrs. Nirmala Tamang, staff, Budhanilkantha School. Mr. Chandra Bahadur Tamang, staff, Budhanilkantha School. Okay, I would like to ask our school captain to put Khada on the system. Next, we would like to felicitate those members of teaching staff who have served the school for 25 years or more. Mr. Ram Swatha Mandal, teacher. Mr. Chiranjeevi Sharma, teacher. Mr. Dhruv Kumar Shrestha, teacher. Mr. Ramesh Nath Awadi, teacher. Mr. Tarun Kumar Lal, teacher. Mr. Manma Gurun, teacher. Mr. Krishna Prasad Koirala, teacher. Now we move on to felicitate the members of non-teaching staff who have served the school for 25 years. Mr. Raju Gimile, Kitchen Department. Mr. Ram Prasad Pichika, Maintenance Department. Mr. Indra Lal Nagarpoti, Kitchen Department.
Indula Naurupati is not present here. Now I would like to hand over this mic to the Vice Principal Senior Level, Mr. Deepak Prasad Kayastha, for the remaining awards. Thank you. Mr. Indula Naurupati. Thank you. Now, Professor is going to conduct the remaining awards. Thank you, ma'am. Good afternoon to you all. Now I would like to proceed for the award of the members of teaching and non-teaching staff who have excelled in their respective fields. I would like to request the following teachers to kindly come up to the stage to receive their recognition for their outstanding performance in Budhanilkantha School. Okay. Number 1, Mrs. Priya Paurel from Nepali Department. Number 2, Mr. Budhanilkantha Joshi from English Department. Third, Mrs. Sangeeta Namisari from IT Department. Mr. Hariram Devkota from Integrated Science Department. Mr. Harisharan Pandit from Mathematics Department. Mr. Devendra Singh from Social Studies Department. Mr. Suman Kumar Dev from Chemistry Department. Mr. Upendra Adhikari from Physics Department is not present today. Mr. Nidhi Sapari from Art Department. That's all from the teaching side. Now I'm moving to ask the best performance among the non-teaching staff. I'd like to request the following staff to come up to the dais. Number 1, Mr. Indra Taman, the driver. Number 2, Mrs. Kamala Thapa from the account section. So all these non-teaching staff will also receive the cash prize of rupees 3,500 from the school. Number 3, Mrs. Banga Kun from security section. Mr. Navin Paudel, the handyman. Mrs. Shiva Maya Shrestha, the house lady. So she has not arrived yet. Sorry, she has arrived. Mr. Dhanbhadur Pure, the head sweeper. Mr. Neeraj Man Singh, lab technician from Chemistry Department.
Mr. Ramji Jubilee, a book from the kitchen department. Mr. Chandan Rao, the electrician from the maintenance department. Mr. Lakshmi Sundar Samuji from carpentry from the maintenance department. Mr. Sureba Kumar, photography machine operator from the general office. Finally, Mrs. Gyanmaya Sledger from the school clinic. She is a clinic lady from the school clinic. Thank you to you all. Thank you, sir. We now request the chief guest of today's program, respected Education Secretary of Ministry of Education, Science and Technology, Mr. Yadav Prasad Koyala, for his speech. यस कार्यक्रमका सर्वदक्षज्यू बोर्डका मेम्बर साथीहरू पूर्व बोर्डका चेयरपर्सन यस नगरपालिकाका प्रमुखज्यू देशमा आसीन प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू अभिभावक तथा भाइ बहिनीहरू आज बुढानीलकण्ठ स्कुलको 50 वर्ष पुरा गरी 51 वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा सर्वप्रथम यसमा संलग्न हुने हरेक व्यक्तिहरू संस्थादेखि यसमा पढाउने टिचर, पढ्ने विद्यार्थी, पढाउने अभिभावक र यसलाई संरक्षण गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था निकाय सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। 50 वर्ष लामो एउटा इतिहास पनि हो। यो इतिहासमा धेरै आरोह अवरोहहरू
स्कुलले पार गर्दै आएको मैले बुझेको छु। सुरुमा 2028 सालमा स्थापना का वर्षहरूमा धेरै दुःखहरू पनि भएका थिए, धेरै व्यक्तिहरूको आकर्षण पनि थियो, धेरै अभिभावकहरू यसमा पढाउनको लागि लालायत पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो अहिलेसम्म निरन्तर छ। एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने विषय 50 वर्षसम्म एउटै रूपमा हरेकको चाहना, हरेकको इच्छा, हरेकको आकांक्षा, हरेक व्यक्तिहरू यहाँ आउन चाहनु अथवा विद्यार्थी पढ्न चाहनु, अभिभावकहरूले पढाउन चाहनुको उद्देश्य के हुन्छ? यसका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। जुन कुरा भनेको यसको गुणस्तरको कुरा हुन सक्छ, विश्वसनीयताका कुरा हुन सक्दछन्, अनुशासनको कुरा हुन सक्दछ। सबैतिर स्कुलहरूमा कहिले हडताल होला, विश्वविद्यालयमा कहिले हडताल होला, तालाबन्दी होला, कहिले के हुन्छ, तर यो स्कुल कहिले पनि त्यसरी बन्द भएन। पेन्डेमिकको कारणले गर्दा बन्द हुनु एउटा विषय हो, तर अरू कारणले गर्दा अहिलेसम्म बन्द भएको छैन। यही नै यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो, जसको कारणले गर्दा उनीमा हरेक अभिभावकहरू यो स्कुलमा आफ्ना बालबच्चाहरू पढाउनको लागि बढी आकर्षित हुन्छ। दोस्रो भनेको यसको विद्यार्थीहरू उत्पादन भइसकेपछि केही न केही गुणहरू त्योसित अवश्य लिएर अगाडि बढेको हुन्छ। त्यसका उद्देश्य हुन्छन्, आकांक्षा हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूले चिनियोस् भन्ने कुरा चाहना राख्छन्। यही चाहना राख्नको लागि यहाँ पढाउने टिचरहरूले कति मिहिनेत गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा अरूले पनि सिक्दै जानुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा पनि यो स्कुलपट्टिको आकर्षण बढ्दो छ। संसारमा सबै यो स्कुललाई हेर्न चाहन्छन्, बुझ्न चाहन्छन् र स्कुलको के छ विशेषता भन्ने कुरा थाहा पाउन चाहन्छन्। यो कसको कारणले गर्दा? यो तपाईहरुको जुन म्यानेजमेन्टको टिम भयो, टिचरहरुको टिम भयो, अथवा यसको एडमिनिस्ट्रेसनका टिमहरु भयो, यी टिमहरु र भाइ बहिनीहरुको अनुशासन लगनशीलताको कारणले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति जन्मिने बित्तिकै आफैमा जान्ने नजान्ने हुँदैन। जान्ने र नजान्ने हुनको लागि उले मिहिनेत गर्नुपर्दछ। हरेक व्यक्ति समान हुन्छ। समान व्यक्तिहरु कोही अब्बल भएर निस्किन्छ, कोही बिग्रेर निस्किन्छ। किन? उसको मिहिनेतको फल हो। यहाँ पढ्ने हरेक विद्यार्थी किन मिहिनेती छ? यहाँको इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ, टिचरहरूले चाहिँ डेडिकेटेड भएर उहाँहरूले पढाइदिनुहुन्छ र स्कुल टिमले एउटा अनुशासन चेन अफ कमान्ड भित्र रहेर काम गर्दै हुन्छ। यो तपाईहरुको ड्युटी हो। हरेक स्कुलहरूले यही कुरालाई सिक्ने हो भने यो स्कुलमा जसरी विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू आतुर हुन्छन् भर्ना गर्नको लागि, आउनको लागि, अन्यत्र पनि त्यही तरिकाले अभिभावकहरू भर्ना गर्न पढाउनको लागि पनि आतुर हुनुपर्ने अवस्थाको हामीले सिर्जना गर्नुपर्ने छ। यो तपाईहरुले आफ्नो मोडल देशभरि छर्नुपर्ने छ। यो मोडललाई हामीले कसरी लानुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सबै अरू स्कुलहरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने छ। तपाईहरुले अब्बा स्कुलको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर अरू बाँकी रहेका स्कुलहरूलाई यही रूपमा आकर्षित, भरपर्दो र जनताको सबभन्दा माया गर्ने स्कुलको रूपमा विकास गर्नको लागि यहाँहरूले खेलेको भूमिकाहरू सेयर गरिदिनु पर्ने छ। यो म यहाँहरुसित आग्रह पनि गर्दछु। अहिले हामी शिक्षालाई बजेट अपुग भएको कारणले गर्दा बजेटलाई बढोत्तरी गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि लागेका छौँ। शिक्षाको बजेट भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा 20 देखि 25% टोटल बजेटको खर्च हुने गर्दछ। कुनै पनि मुलुकको विकास 3टा निकायकोमा भर पर्दछ। एउटा शिक्षा, अर्को स्वास्थ्य, एउटा सुरक्षा। त्यो मुलुक कतिसम्म राम्रो छ भन्ने कुरा यो 3टा निकायले गरेका कामहरुमा भर पर्दछ। हाम्रो तुलनात्मक रूपले बजेट अरूको भन्दा बढी नै छ। शिक्षामा 11% बजेट छ,
स्वास्थ्य मध्ये हाराहारीमा छ, गृह प्रशासन मध्ये हाराहारीमा छ, अरु निकायमा कम छ बजेट। तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शिक्षामा 20 देखि 25-30% बजेट सरकारले एलोकेट गरेको हुन्छ र त्यो कारणले गर्दा पनि त्यहाँ अलिक गुणस्तरीय भरपर्दो शिक्षाको कुरा पनि गरिन्छ। यद्यपि हामीले जति लगानी गरेका छौं त्यो बराबरको प्रतिफल प्राप्त गरेको छैन। हामीले त्यसलाई पनि हेर्नुपर्नेछ, ध्यान दिनुपर्नेछ। एक बुढानीलकण्ठ स्कुलको एउटा इक्जाम्पल लिने हो भने यहाँ उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू कहीँ न कहीँ इन्गेज भएको देखिन्छ। यसको अर्थ के देखिन्छ भने यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूको रोजगारी स्वरोजगारी हुन सक्दछ अथवा अन्यत्र रोजगारी, उहाँहरू कहिले खाली बस्नु परेको छैन। तर अन्यत्र उत्पादनहरूको विद्यार्थीहरू रोजगारबाट वञ्चित भएको कारणले गर्दा पनि अभिभावकहरूको आकर्षण यहाँ बसेको छ। झन्डै 550-600 रोपनीको हाराहारीमा यो विद्यालय कम्पाउन्ड रहेको देखिन्छ। यसभित्र भोकेसनल एजुकेसनहरू हामीले यी भित्र पढाउन सक्ने अवस्था पनि देखेको छ, पढि पनि रहेको छ। अघि प्रिन्सिपल सरले भन्नुभयो यहाँ धेरै उत्पादन गर्छौं हामी सागसब्जीमा, त यी आत्मनिर्भर भएका छौं पनि भन्नु उहाँले। अब भोलिका दिनमा त्यस्तै गाई पालन गरेर फेरि दुध पनि यीबाट आत्मनिर्भर भइदिनु भनेदेखि करिब 1100-1200 कति विद्यार्थी, 150-200 कति यहाँको स्टाफ सबैलाई त्यसले पुग्ने अवस्था पनि देखिन्छ। बाहिरबाट किन्नु पर्ने अवस्था छैन। झन्डै 600 रोपनी भनेको धेरै ठुलो कम्पाउन्ड र क्षेत्रफल पनि हो। त्यो कारणले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आत्मनिर्भर गर्नको लागि भोलिका दिनमा यहाँबाट प्रोडक्सन भएका विद्यार्थीहरू कृषिमा पनि जाउन्, एरोप्लेनमा पनि जान सकुन्, पाइलट भएर इन्जिनियर पनि बन्न सकुन्, डाक्टर पनि बन्न सकुन्, एडमिनिस्ट्रेटर पनि बन्न सकुन्। यी सबै क्षेत्रलाई यहाँको उत्पादनले ढाकोस्। संसारमा सबै यहाँको उत्पादनहरू यति राम्रो छन्, यहाँको विद्यार्थीहरू यति राम्रो छन्, एकदम क्वालिटीको एजुकेसन हुन्छ भन्नेको बारेमा सबैतिर गुन्जानुहोस्। यो म शुभकामना दिन चाहन्छु। अघि हाम्रो भूपेन्द्र सरले भन्नुभयो बाटोमा आउँदा यो कतै खस्किँदै गएको छ कि भन्ने कुरा पनि सुन्यो। एजुकेसन खस्किने भन्दा पनि त्यसलाई अनुशासनमा बाँधेर अगाडि लाने विषय पनि हो। जबसम्म हामी अनुशासित हुन्छौं, चेन अफ कमान्ड हामी जबसम्म मान्दछौं, जबसम्म हामीले एकअर्कापट्टि आस्था जगाउन सक्दछौं, विश्वास जगाउन सक्दछौं, अभिभावकको मन जित्न सक्दछौं, त्यति बेरसम्म यो स्कुल अप्पल भएर जान्छ। जब हामी यो काम गर्न सक्दैनौं, स्कुलले कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन, प्रगति हासिल गर्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा यहाँहरुको मिहिनेत, यहाँहरुको जोश, यहाँहरुको जागर, यहाँहरुले पुर्याएको योगदान, यसपटि नेपाल सरकारले गर्व गर्न लागेको अवस्थामा यहाँहरुले काम गरिरहनु भएको मैले महसुस गरेको छु। यही कुरा हामीले अन्यत्र पनि पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। दोस्रो कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु, सेन्टर अफ एजुकेसन एक्सलेन्सीको रूपमा यसलाई विकास गर्ने हो भने हामीले यसले यहाँ पढाएको एजुकेसन अरु स्कुलहरुमा पनि हामीले सिकाउनु पर्छ। यहाँका टिचरहरुले यहाँको मेथोडोलोजीको बारेमा सिकाउनु पर्दछ, यहाँको पढाइ के कारणले गर्दा अप्पल भइसक्यो त्यसको बारेमा सिकाउनु पर्छ र हामीले के गरिरहेका छौं त्यसको बारेमा अरूलाई पनि जानकारी गराउनु पर्छ। त्यो गर्नु भने सबै यही रूपमा अगाडि बढ्न सक्दछ। र तेस्रो कुरा भनेको यो स्कुल लिड स्कुलको रूपमा रहेर खेलकुदको क्षेत्रमा पनि अप्पल बन्न सकोस्, पढाइको क्षेत्रमा पनि यसले लिड गर्न सकोस् र अरु क्षेत्रमा पनि यसलाई लिडको रूपमा अगाडि लान सक्यो भने अरु बाँकी रहेकाले यहाँका गतिविधिको बारेमा, यहाँको प्रगतिको बारेमा, यहाँको क्वालिटीको बारेमा सबै उहाँले सिकेर त्यसलाई त्यो रूपमा ढाल्न सक्नुहुनेछ। त्यो रूपमा पनि स्कुल अगाडि बढोस् भन्ने कुरा मैले प्रिन्सिपल लगाएको यहाँ टिमलाई म अनुरोध गर्दछु। तेस्रो कुरा भनेको हामीले एउटा डेडिकेटेड स्कुलको रूपमा विकास गरेर अहिले केही सकिन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका अरु केही स्कुलहरु फेडरल स्कुलका रूपमा हामीले एकचोटि हेरौं, जहाँ अनुगमन गर्न हामी त्यो ठाउँमा गएर पढाउने टेक्निक सिकाउँ, उहाँहरूलाई चाहिँ
के अरे अन्तर्क्रिया गरेर यो ठाउँमा ल्याउँ र यो तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि हामीले आग्रह गर्ने छ भनेर चाहिँ यहाँले पनि केही स्कुलहरूलाई लिइदिनु भयो भने त्यो ठाउँमा पनि बेनिफिट त्यहाँको स्कुल र त्यहाँको स्टुडेन्टहरूले प्राप्त गर्ने थियो। त्यसको लागि पनि यहाँले चाहिँ अगाडिको दिनमा पाइला चाल्नुहुनेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। चौथो विषय भनेको हामीसित रहेका केही पोलिसीगत कुराहरू पनि छन्। नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ यो स्कुलका भावी रणनीति योजना के हुन्छ, 5 वर्ष योजना के हो, 10 वर्ष योजना के हो, 25 वर्ष योजना के हो र हामीले कुन रूपमा अगाडिपट्टि यसलाई लानु पर्दछ। हामी यसलाई आफैलाई खुट्टामा टेक्नी बनाउने सस्टेन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नको लागि हामीसित रहने के कुराहरू हुन सक्दछ त्यसको बारेमा पनि यहाँले छलफल गर्नुहोस्। एउटा रणनीतिक योजना बनाउनुहोस्। त्यसपछि हामी यो स्कुललाई 5 वर्षमा यो रूपमा विकास गर्छौँ, 10 वर्षमा यो रूपमा विकास गर्छौँ, 25 वर्षमा यसलाई यो रूपमा विकास गर्दछौँ र इन्टरनेसनल कलेजको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतका स्टुडेन्टहरू पनि यहाँ आउने तरिकाको विकास गर्नलाई के गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि पनि हेरौँ। यो गर्न सक्यो भनेदेखि यसले एउटा शिक्षामा नयाँ फर्को मार्दछ। पाँचौं भनेको यो स्कुलले पुराना भवनहरू छन्, पुराना घरहरूलाई चाहिँ रिनोभेट गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। कति लाग्छ, यसलाई कुन तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ, एकैचोटि एक वर्ष सबै रिनोभेट गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दा त्यसको लागि पनि एउटा योजना बनाएर कुन खालका चाहिँ अलिक जोखिमयुक्त घरहरू छन् त्यसलाई कुन रूपमा लानु पर्दछ एउटा फन्ड सिर्जना गर्नु। यत्रो यो स्कुलबाट उत्पादन भएका धेरै विद्यार्थी, धेरै अभिभावकहरू ठुलो ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अलिअलि सहयोग गर्दैन भने त सबै कुराहरूले पूर्ण रूपले हामीले चाहिँ यो स्कुल बनाउन सक्दछौँ अथवा अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा हामीले विकास गर्न सक्दछौँ। यसको लागि एउटा फन्ड सिर्जना गरेर त्यो ठाउँमा आह्वान गरौँ। कोही अमेरिकामा बस्नु भएको होला, कोही बेलायतमा बस्नु भएको होला, कोही इन्डियामा बस्नु भएको होला, कोही कहाँ बसेर चाहिँ व्यापार गर्नुभएको होला, बिजनेस गर्नुभएको होला, अरू गर्नुभएको छ भनेदेखि सरकारसित पनि घचघचाउँ। केही कुराको फन्ड सिर्जना गर्यो भनेदेखि यो सफ्टेन हुन्छ र यसलाई मोडल स्कुलहरूमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो कुरा पनि यहाँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। आज 50 वर्ष पुगेर 51 वर्ष लागेको भनेको यो झन्डै नेपालीको आयु भनेको 70 वर्ष पुगेको छ। कारण यो त धेरै माथि, अब त करिब सँगसँगैतिर जान खोजेछ। त्यसले गर्दा यो अहिलेसम्म हामीले जुन रफ्तारमा यसलाई अगाडि बढाएका छौँ, अब आगामी दिनमा पनि अझ यो व्यापक रूपले विस्तार गर्दै यो एजुकेसन हबको रूपमा बुढानीलकण्ठ स्कुललाई विकास गर्नको लागि यहाँहरूसित आग्रह गर्दै आज मलाई यहाँ बोलाएर केही आफ्ना भनाइ राख्ने मौका दिनुभएको हुनाले म नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँ सबैलाई हार्दिक बधाई दिँदै मेरो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, sir, for your encouraging words. We would like to request a respected principal, Mr. Homnath Acharya, to offer the token of love to the chief guest. Thank you, sir. As we move on towards the end of today's program, I would like to request Mr. Deepak Sharma, chairperson of the program, to give his concluding remarks. Thank you, student. आज यस गोल्डन जुबली समारोहको हामी एउटा अत्यन्तै राम्रो तवरमा शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। यो शुभारम्भ समारोहमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि एवं बोर्ड अफ ट्रस्टिजका अध्यक्ष श्रीमान शिक्षा सचिवज्यू, त्यसै गरी यस बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयरज्यू, हाम्रा ट्रस्टका पूर्व अध्यक्ष एवं आदरणीय पूर्व सचिव महेश दाहालज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका अरू सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू, कर्मचारी साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम त यो
शुभारम्भ समारोहमा आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो स्कुललाई माया गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैमा म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यो कार्यक्रम वर्ष दिनभरि निरन्तर चल्छ। त्यसो भएको हुनाले यो वर्ष दिनभरिका कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको निरन्तर सहयोग साथको अपेक्षा हामीले गर्दछौँ र धेरै कुराहरू मैले भन्नु छैन। हाम्रा वक्ताहरूले स्वयं प्रधान अध्यापक यहाँको प्रिन्सिपलले नै विद्यालयको बारेमा धेरै कुरा बोलिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रा दुईजना वक्ताहरूले जो यो विद्यालयसँग धेरै नजिक हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र सरकारको धारणा नीति मार्गदर्शन र समग्र विद्यालयको सोचको बारेमा हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूले राखिसक्नु भएको छ। त्यसैले मैले धेरै कुराहरू गर्नु छैन। अब हामीले आज एउटा लोगो पनि सार्वजनिक गर्यौँ प्रमुख अतिथिज्यूबाट। त्यसमा हामीले सेन्टर अफ एक्सलेन्सको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो सेन्टर अफ एक्सलेन्सको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ मैले एउटा कुरा मलाई भन्नु मन लाग्यो, त्यति मात्रै जोड्छु। यहाँहरू सबै हुनुहुन्छ। हामीले सेन्टर अफ एक्सलेन्सको कुरा गर्दाखेरिमा यो स्कुल हिजो कहाँ थियो त्यो कुरा हेर्नुपर्छ, आज कहाँ छौँ त्यो कुरा हेर्नुपर्छ र भोलिको हाम्रो गन्तव्य के हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। 28 सालमा स्कुल स्थापना हुँदाखेरिमा हाम्रो स्कुललाई च्यालेन्ज गर्ने अरू स्कुल थिएन भन्छु म। आज यही बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाभित्र पनि त्यस्ता स्कुलहरू छन्। यो स्कुलबाट गएका उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूले धेरै राम्रो स्कुल खोल्नु भएको छ। त्यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो, गर्वको विषय हो, सकारात्मक हो त्यो कुरा। त्यसै गरी यहाँबाट काम गरेर जानुभएका शिक्षक प्रिन्सिपलहरूले पनि स्कुल खोल्नु भएको छ, उहाँहरूको भिजन छ। त्यो भनेको सकारात्मक प्रतिस्पर्धामा च्यालेन्ज हो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो स्कुल लिडरसिपले सधैँ विचार गर्नुपर्छ। त्यो अहिलेको वर्तमानको कुरा हो र भोलिको कुरा गर्दाखेरि त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने जब भोलिको कुरा गर्छौँ, we would like to see the better school than before and we would like to see the better school than other schools. So better school for better teaching and better teaching for better learning. So if you are talking about the learning, there are 4 pillars of learning. You all know that. The learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together. त्यसैले यो कुरालाई हामीले सोच्यौँ भने स्कुलभित्रको क्वालिटी मेन्टेन गर्ने कुरा त्यहाँबाट आउँछ। मैले यति रिमार्क्स चाहिँ यसमा जोड्न खोजेँ र यो कार्यक्रम हामीले एउटा निर्धारित समयमा छोटो समयमा गरेका छौँ। सङ्क्रमणको एउटा जटिल अवस्थाले गर्दा हामीले सोचे जस्तो बृहत रूपमा ठुलो मास ग्यादरिङ गरेर हामीले गर्न सकेनौँ। तथापि फेसबुकबाट अरू माध्यमहरूबाट यसको लाइभ पनि हेरिराख्नु भएको छ। विद्यार्थीहरू अब देशभरका यो स्कुललाई माया गर्ने जोडिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र यो स्कुललाई माया गरेर यो स्कुलसम्म ल्याउनेमा हामीले मैले आफूले अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेर मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ के हो भने स्कुलको पर्फर्मेन्स धेरै हदमा निर्णायक हदमा स्कुलको हेड टिचरमा निर्भर गर्छ। त्यहाँ हेड टिचर भन्नाका टिम वर्क पनि आउँछ, हामीले अरूलाई नजरअन्दाज गर्नु पर्दैन। म आफ्नो व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हो, तर व्यवस्थापन बाहिरी कुरा मात्रै हो। त्यसैले स्कुल कुन पोजिसनमा उभियो भन्ने कुरामा धेरै हदसम्म हेड टिचरको रोल हुन्छ संसारमै र नेपालमा धेरै स्कुलमा त्यो सत्य साबित छ। त्यसैले अहिलेसम्म यो स्कुलमा 8 जना प्रधान अध्यापकज्यूहरूले यसमा काम गर्नुभयो, योगदान दिनुभयो र हाम्रो 9 प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ, प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई हामीले आदर गर्न चाहन्छौँ र विशेष त आज पूर्व हेड टिचरहरूले स्कुललाई माया गराउनु भएको छ। उहाँप्रति उहाँहरूले गर्नुभएको योगदान, उहाँहरूले गर्नुभएको मेहनत, परिश्रम, सङ्घर्ष प्रति विशेष स्मरण गर्न चाहन्छु र यो अवसरमा सम्मानित हुनुहुने सबैजनालाई मैले व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा यहाँहरूको एउटा धैर्यपूर्ण सहभागिताको लागि पुनः एकचोटि विशेष आभार प्रकट गर्दै यो कार्यक्रम पछाडि हाम्रो फोटो सेसन र रिफ्रेसमेन्ट छ, त्यसमा पनि सहभागी होइदिनु हुन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रमको औपचारिक समारोह यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।
As we head towards the end of today's program, I would like to once again thank the chairperson, chief guest, and all the stakeholders who helped directly or indirectly to conduct the inauguration ceremony today. Now, we'd like to kindly request everyone to please proceed towards the front of the foyer for a photograph session. After the photograph session, lunch will be served in the dining hall. Once again, on behalf of Budhanilkantha School, we thank you all for your presence.